Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить диско Elysium. Сейчас мы будем исследовать левую часть нашей небольшой карты. Такая-то что? А, это где-то внизу. Давайте пока еще осмотрим, что у нас здесь наверху есть. На обложке изображен как очень мускулинный мужчина, объятый языками пламени. Название книги «Человек и Хьемдаля» и «Дикий огонь». На обложке этой книги роза, пистолет и полуобнаженная дама. Hello, sir. Step right in. The store is open. Какой-то магазин. Are you interested in a new and exciting book? Конечно, хочу. Почему бы и нет? It's a bookstore, sir. We sell books, postcards, and some board games. It's called Crime, Romance, and Biographies of Famous People. Whoa, 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 whoa. Hold your horses, little girl. Что такое книги? Что такое открытки, настольные игры? Не, ну можно типа я придурок, спросить, послушать, что она нам ответит. That is a book. They have stories inside them. It's like someone told you a story in a really long letter. Ты могла бы и не объяснять. Я думаю, если человек не знает, что такое книга, то он, скорее всего, и читать не умеет. А такому человеку знать о том, что такое книга, и не нужно. My pleasure. Anything else you'd like to know? Okay, sir. I'll try to answer any questions you have. I hope my name is Annette, sir. My mum, her name is Plaisance. She owns the store. She's inside minding the register or organising the stock. Feel free to step in and browse our wares. I'm signalling that the store is open. Otherwise, people might not know. They'd miss out on the crime, romance, and biographies of famous people. A sudden gush of wind turns the pages of the books on the counters. She covers her face, smiling. But she's cold. Замерзла, ну конечно. Стоять на холоде на одном месте. Kind of you to offer, sir. What could you do to help her anyway? Thank you, sir. I'm glad to help Mum out with the store. I do my studies at home at the moment. I have to help Mum keep this place running. Mum says it's necessary to do both because it builds character. Mum says a proper worker is dutiful. That's how you get ahead in life. You succeed. Mum says it's peachy. She was a little afraid at first. There's talk about this house being cursed. Behind her, the window has been boarded up. You sense the boards creaking, twisting for a second, and some kind of doubt in her tense shoulders. Проклят. А, это дом, в котором они продают книги. Типа якобы проклят. Интересно. Ну, думаю, дебильные вопросы задавать как-то не особо хочется. Psst. Hey, you. Yes, you. Word on the street is you're ready to start building communism again. Ху-ху-ху-ху-ху. Кто тебе такое сказал, а? You keep saying things like, down with the bourgeoisie, eat the rich, sodomize the landowners, impale all people who have more than 25 real in their pocket, literally murder all human beings regardless of their political beliefs. That kind of stuff.
Okay, not in so many words, but don't deny it. You're about to rip off that mask of social democracy and reveal the monstrous seven-eyed lamb of global communism that will devour and masticate mankind. Everyone can see that. So tell me, do you have any questions before we fire up the big communism builder? Or do we get right down to it? Failure. It's about failure. Yes, abject failure. Total, irreversible defeat on all fronts. Absolutely vanquished, beaten, curb-stomped and pissed on. Until you came along. You will reverse the fortune of the workers of the world. You alone, against every living thing, against every human alive. 800 trillion real in the hands of an impossibly well-organized ruling class. Towering city blocks of bankmen who have the ears of prime ministers. Million-headed armies of nations and the love of your own mother. You against the atom, the charm and the spin, where the whole world failed. Matter failed to bend to human will. Human will failed to get out of bed and tie its laces. You alone, single-handedly, will rebuild the dreams of the working class. You are the last communist. Now get to work, comrade. Да ну нафиг. Very well. I guess no one will build communism then. Tell the working man it's over, unless anyone has objections. No objections. It's mathematically impossible to achieve a classless society. Everyone knows this. Anyone? Anyone else? There's no one? There's one. You should build communism, precisely because it's impossible. Я думаю, что этот выбор может иметь последствия. Ну, типа как задание, вот я выбирал вначале, какую песню спеть на караоке, грустную или радостную, там, какую-то веселую. Я думаю, это тоже у нас какая-то создаться под сюжет, под миссию, в которой мы будем, не знаю, наш герой будет приверженцем коммунизма. Ну, не знаю, я не хочу делать из себя приверженца коммунизма. Не, просто я не знаю, может это краткосрочно, это ж у него вот мысль пришла к нему, да, он типа общается сам с собой, и, может это какая-то краткосрочная мысль, он там что-то этой девочке сейчас что-нибудь внушит коммунистическое и все, но я что-то думаю, что это может быть какой-то более долгоиграющий выбор, поэтому я выберу нет. Нет, спасибо. Обойдемся без коммунизма. Так, давайте-ка остальные книги посмотрим. Книга про паштеты. Эта книга не очень понятна, о чем она, да это и не имеет никакого значения. Выдержка требуется даже для того, чтобы просто прочесть имя автора. Ян Каус. Книга культуры Боядееро. В ней говорится о свободе и способности идти против течения. Книга про будущее, о том, как правительство читает твои мысли с помощью радиотехнологий. Интересно. Так, а я давно не говорил со своим напарником. Могу ли я с ним что-нибудь обсудить? Нет, не могу. Ну, нового я имею в виду, ничего нового. Давайте зайдем в магазин. Поговорим с мамой девочки. Ну, заодно можно посмотреть еще на прилавке. Быть может, здесь что-нибудь интересное будет. Featuring an extremely muscular, sword-wielding barbarian on the cover. Nearly all the titles contain the word Hyundai somewhere. Oh, man from Hyundai.
A very popular series of adventure novels. They're awfully immoral and violent books. Blood and violence, scantily clad women, epic narratives, all those mystical things he encounters. They're bound to grab those with little imagination and nothing to do. Ну, я понял, это похоже на описание «Игры престолов». At last, someone sensible. However, I still urge you to buy one. Can't judge a book by the cover, they say. If you're a novice of the series, I'd recommend Hjelmdallerman, the man from Hjelmdal. It's supposed to be a good introduction to the Хельмдаллерман. series. Ужас. Ну и название, кошмар. Нет, спасибо. Rows and rows of Hjelmdallermen blur your vision. You make out some titles. Man from Hjelmdal and the Mammoth Riders. Man from Hjelmdal, Return to Hjelmdal. And the solipsistic Man from Hjelmdal and the Hjelmdal Man. Да уж. Ужасное название. Просто ужасное. Maybe 100. Man from Сотня Hjelmdal книг. and the sages at the end of the world. Man from Hjelmdal and the false Так, god. все. Man not even close. Куда там? Man from Все, я Hjelmdal понял. in hell. Man from Hjelmdal Нет, я and the думаю, forest of slaves. меня ни одна из этих книг не привлекает определенно. Определенно нет. The display rack is brimming with worn paperbacks featuring an extremely muscular, sword-wielding barbarian on the cover. А, ну это то же Nearly all самое. the titles Это, по сути, contain то the же word самое. Вторая полка с Hjelmdal. этими книгами. Ну, на самом деле, это не просто так. То есть нам показывают здесь, по сути, создатели игры, нам показывают, какой мир в игре, да, то есть какой мир, вот люди, да, здесь очень распространен расизм, сексизм и вот такие вот романы здесь наиболее распространены. Ну, по типу «Игры престолов», как нам описали, да, там какие-то варварства, голые женщины, кровь, мясо и какие-то там приключения. Ну, не знаю, на самом деле не так уж и плохо звучит, не знаю, что в этом плохого. По сути, ничего в этом плохого нет, но A нам small это... mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of games for all ages. Ну, нам это A lot подается, of да, как shelf что-то space seems to be taken up by такое crowd-related пренебрежительно merchandise. уничижительное. Настольные игры. Ну, давай посмотрим. Wonderful board games, sir. The Viticulturist is a Виноградарь. classic for sure. Or perhaps you'd like Archipelagos of Insulinda, a very educational game for those interested in geography. Raubritter is a fun game of economic competition, but can get quite intense after a while. We have games for the whole family. You can play with your children. Who are you going to play board games with? Do you have friends or family? Ну, у меня есть напарник. It certainly feels like whatever you are will die with you. Ну, окей. Все есть. Then you're a lucky man, officer. Children are the greatest of treasures. For playing with friends, I'd recommend Suzerainty. It's a civilization building game where you build a civilization, then set off to brutally colonize and repress other civilizations. Lousy auras there. No, role-playing games are popular among those types. You know, who are into those kind of things. Personally, I don't like it. Not. I've heard they turn people into occult enthusiasts. That they have rituals where they try to summon entities. Highly immoral stuff. You can still buy them though. В темном углу запрятаны старые спортивные журналы. Сборник рецептов национальной кухни Орды. Во всех рецептах используется озерная форель.
Так, ну давайте пообщаемся с самой продавщицей. Welcome to Crime, Romance and Biographies of Famous People. My name is Plaisance. Be welcome, and please take responsibility for the energy you bring into this space. Окей, я буду обязательно следить за своей энергетикой. Если я смогу на нее как-то смотреть. Блин, у нашего героя практически с каждым персонажем в общении есть вариант попросить денег. Дайте мне денег, денег дай. Давай попробуем спросить. Sir, don't be ridiculous. I certainly will not give you money. I would be doing you a Ну да. grave psychic disfavor. Хорошо. One has to earn one's success, even if one is a police officer. Handouts are nothing but manipulation. All they do is make you dependent. Ну да. Certainly there are good things to be said about dependence. Ху-ху-ху-ху-ху. Я собираю дань. Ну да. Now, hey there. Sounds like someone isn't taking responsibility for the energy they bring into this space. Да, ты неправильную энергетику привнесла. Я вообще-то хорошую привнес. Fighting enemy. My philosophy is everyone just getting along. Ладно. I am the proudest owner of our little shop of culture. Cursed? Who said that? Annette? I will have a word with her. This place is not cursed. It has a robustly magnetic energy. Good for commercial activity. My business is thriving, sir. Ну, не знаю, незаметно. Незаметно. What in God's name is she talking about? Тут ни одного человека нет даже и поблизости. Annette, yes, my daughter. I hope she wasn't slacking off again with her nose in science fiction. Tell me, was she at her post doing her job like a proper girl? Wonderful! Did you talk to her? Great! On a scale of 1 to 10, how compelled were you to buy books after talking with her? 10, определенно 10. Her opinion of her daughter depends on how well she lured you into the store. My precious, her dedication brings joy to my heart. If you have children, I hope they turn out as great as my Annette. Я пришел, чтобы свергнуть свободный рынок и покончить с детским трудом. Ха-ха. Да. Я коммунист. Ну, на самом деле, не знаю, детский труд и что, помогает маме. Ну, на холоде стоит, ну, ничего страшного, не знаю. Не страшно, может чай попить нормально. Не, просто, ну, а что такое? Знаешь, ничего ужасного не делает, тяжелого физического труда тоже, помогает маме, тем более. Они где-то там, не знаю, непонятно где работают. Поэтому, не знаю, я бы это не стал оценивать как негативное проявление детского труда. По-моему, вполне нормально. As a young girl should be, with the proper attitude, she'll have a bright financial future. Ну, не знаю, будет ли у вас здесь, возможно ли у вас здесь в городе вообще в принципе блестящее финансовое положение хоть у кого-либо. Пока что у меня сложилось впечатление, что весь город очень бедный. Her shoulders rigid and tense. Every now and then, she nudges her glasses. Так, ладно, я думаю... О, смотри, здесь есть еще кое-что. Давайте-ка You узнаем. see a set of tattered curtains blocking the way to another room. Ха, A strange cage-like trinket dangles другая from the комната. curtains. Excuse me, officer. The back room is strictly for employees only. Ну, я же полицейский. Nothing. Now please go back
browsing the books. Don't you feel compelled to look at the books? The books are all you care about. She speaks almost as if she's trying to put a spell on you, urging you to buy more books. Заколдовать меня пытается. Oddly enough, the more Заставить she купить tries to книги. draw you away from the curtains, the more alluring they become. Ну, надо их открыть по-любому, да. You see some kind of charm, an irregular polyhedron assembled from bones, sticks, and straw. Inside, a disturbing fish head Погоди, with это empty eye sockets stares at you. стрёмно, стрёмно. Это может быть как-то связано с проклятием. This is a Может быть. traditional Seminese ward, meant to provide protection against ill luck, bad dreams, curses, and other supernatural scourges. Inhabitants of Ile de Fantôme, the Seminine Islands down south. Aside from poking at it suspiciously, there is nothing else to do with the fish head charm at this time. The curtains remain shut before you. Давай откроем. Just as you're about to pull apart the curtains, the petrified voice of the shop owner cries Я out once понял. more. Sir, don't touch that. I told you it's off limits for the customers. Ну, я не покупатель, я вообще-то полицейский. We're done if you decide to open them. I won't be held responsible for the consequences. It's too dangerous. She looks away, mumbling. Why is everyone always messing with the curtains? Why can't they just buy books like normal people? Ха. No, it's just a storeroom for the employees, I told you. Now please step away from the curtains. Ну, погоди, если ты говоришь, что это просто помещение для сотрудников, тогда почему она говорила нам конец в парапсихологическом плане, если я их открою? Why? It's not like anyone was killed there. Ну, я не I'm могу sorry, не I открыть don't mean уже, to ну, be so ребят, impolite. Just это please нереально. don't go there. I can't allow that. You'll only make things worse and unleash the powers. Особые силы. Какие нахер особые силы? Ты о чем? Ну, блин. Ну, я не хочу делать ей плохо. Не хочу, но я просто не знаю. Серьезно, какие... Во-первых, я не верю в проклятие. Давайте предположим, что в игре их тоже нет, потому что... Ну, что за суеверная хрень? Какие нахер проклятия? Но она что-то боится, какие-то особые силы. Что она несет вообще? Давай, короче, я открываю, захожу. No! Please just talk to me, officer. Come here and let's talk this through before you decide to do... Talking is always good. Так, все. Go see what she Да ну has to зачем say. открываю There уже? is something mysterious about the curtains. Be careful. The Ладно, curtains, осторожно. tattered with age and covered in dust, hang before you, as if taunting you. Все, распахиваем, заходим. You see a dimly lit room full of dusty furniture and trash. A doorway stands in the back, covered in dozens of scary little Seminese wards, Ой-ой-ой. your shadow looming over it like an omen. I warned you. You're unleashing forces beyond your understanding. Сейчас посмотрим. Дамочка, успокойтесь. Сейчас я все посмотрю, порешаю. Какие я здесь силы выпускаю, какие впускаю. Призрачные силуэты сушилок для волос. Картина какая-то. Слегка андрогинный портрет мужчины. Андрогинный это как? A heavy door with a missing handle stands before you, covered in dozens, if not hundreds, of Seminese trinkets and charms. It appears to be locked. Давай постучим для начала, потому что взломать я ее точно не смогу. Only an echo. No one is there. Блин, ну шанс 8%. Я как бы по-любому ее не смогу. Но я не могу не попробовать. Да.
You Больно. feel something in your chest, an unnatural pressure. А, погоди, я It's умираю. spreading to your left arm, Блин. your jaw. Так а чё он умер-то снова, ну? Это просто изжога. No, it's many years of combined. All you feel is pain and weakness. Ну да, я знаю. Это у меня в начале игры такая же херня была. Cop suffers final Сердечный heart. приступ. Вот, видите как. Да, походу эта игра реально. Я просто не пойму. Смотри, да, я могу загрузить. По сути, на сохранение сюда, да. Ну давай загрузим, какая разница. Тут, в принципе, я ничего не теряю от того, что я умер. Ну, а что я теряю? Я, по сути, ничего вообще не теряю. То есть я просто зашел, поговорил. Я могу не говорить вообще ни с кем, какая разница. Ну, в принципе, да. Я хочу еще на второй этаж сходить. Но перед этим я хочу зайти... А, погоди, я отсюда пришел. Давайте сходим на второй этаж. Посмотрим, что у нас там есть. Да, я уже испугался, блин. Я смотрю, я умер. У меня только новая игра, надпись и все. Я думаю, блин, что реально с самого начала идти со всеми общаться. Хотя, я так подумал, да, в принципе, даже если начнется игра с самого начала. Вот, например, с самого начала. Что я теряю? Да, то есть, по сути, я... ну, только общался с героями. Мне даже ничего не надо будет делать. Я имею в виду, проходить нечего. Я могу не общаться с теми героями вообще в принципе. Я не, как бы... Ну, как бы да. Фашисты и их магия. Интересно. These shelves are overburdened with books from the same series. You see the name Дик Mullen Мален. over and over. Дик Мален. А, это, подожди, это меня таким называли, да? Диком Малена. Ну да. Oh, crime, robberies, murders, even sexual crimes. We're fortunate to have Dick Mullen and his stories to sort all that out. You're a police officer, apparently. You should buy all of these. They really do teach a person how to be a proper detective. No, Обязательно купим. reading about Dick Mullen would not actually make you a better detective. Окей. Тогда я не буду покупать. The plaque on the shelf reads, Biographies of Famous People. You see a large variety of names, none of which ring a bell. I would say The Greatest Innocence. Yes, most certainly. It's an important educational tool delving into the depths of history, religion, and their relation to innocentic power. Shelves full of biographies of famous people, whoever they are. Several maps have been attached to a bulletin board hidden inside the alcove. They're held up by small pins. The board has come loose from one corner. The maps look old and faded. Your eye catches a map of Insulinda, a map of Revachol, and a map of Martinez. The north coast of a verdant island is shattered by the delta of a river. It is the River Esperance. Countless bridges put the shards back together, connecting city blocks to river islands. La Delta says a great artificial heart in the center, teeming with life forms and construction. To the east, rolling hillsides, Le Jardin, Stella Marie, the suburbs of Saint-Baptiste, swallowed up into the megacity. They sound rich to you. This is Revachol East. Coudon, it's somewhere to live, not bad. Then there's Jamrock. It's bad. People shouldn't live there, but they do. Then Forberg. It's almost as bad and much larger. Then Coal City. It's the worst. It's so small you can't even see it on the map. No, wait. There it is, north of Jamrock, the strip of coast next to the Greater Revachol Industrial Harbour. It looks downright despondent. It's almost Coal City, to be honest. No, this is somewhere to be. This is all you have, but it's still something.
streets and sodium lights, the sky, the world, you're still alive. It's not really a map, it's a tourist thing. A picture postcard with buildings on it, drawn from an isometric perspective. A date in the upper right corner says 48. Still, it's detailed. Could be pretty useful for scouting ahead. You see the jagged boxes of an industrial harbor, even the whirling in rags there. This bookstore is not strictly about crime, romance, and biographies of famous people. There's also a wide range of paranatural literature. Sir, please, no browsing in that shelf. That wisdom is not for free. I can't have you end up, like, opening a police store next door and stealing my customers. Oh no! Amidst the various books, you find one written by someone named Matthias W. Dundas. It's about wholeness, unity, balance. These three things are very important to the working class mind. The point of the book, and many others on this shelf, is to give people medicinal advice in situations where they don't have access to paid health services. It serves platitudes, while also telling everyone that traditional medicine, the kind people don't have access to and which costs more than this book, is garbage and would only give you cancer anyway, without even curing your cold or anything. Очень похоже на реальность. Тоже в кругах людей, где популярна не традиционная медицина, обычно традиционная медицина вот выставляется в таком же самом свете. Wholeness, unity, balance, on the other hand, can basically take care of anything. Ну да, единственное лекарство от всего. Единственного просто от любой болезни, от любого неблагоприятного состояния. Одно единственное лекарство. When it's up to your mind to heal yourself, then it's because of your mind that you're ill in the first place. The book features chapters on topics such as how to find magnesium. It even lists plants you can harvest magnesium from. How to continue drinking if you're an alcoholic who has destroyed his liver. Как продолжать пить, если ты алкоголик с отказавшей печенью? Кошмар. There's even a chapter on the ancient Seraïs tradition of using duck gallbladder, preservatives, to treat and prevent sexually transmitted diseases. Pre and post factum apply. Nothing worth buying. Фу, утиный желчный пузырь консервированный, ужас. This is just mundane Кто такие garbage. вещи вообще What's even консервирует, а? paranatural about this? Так, я понял, ладно. Просто из... Ух ты. Найти что-нибудь поистине потустороннее. Ну, давай найдем. You sense something Не нашел? ominous emanating from the shelf, but it lacks form and Ладно, не substance. нашел. Фиг с ней. Еще одна скучная книга. Кто-то просто бросил ее здесь. Так, ладно, здесь мы вроде как все. Так, а какое вообще у меня задание? Давайте-ка посмотрим. Там много разных заданий я там набирал. Каких-то у меня там в дневнике. Там много всяких пунктов есть. А, у меня основное задание это пройти вообще вот туда, через этого мужика-расиста. Открыть ворота и зайти на завод, насколько я помню. Ну, это дополнительные всякие там спеть под караоке. Да, загадка раз, но я ее изучаю вроде как. Активно готово. А, ну короче, не, погоди. Чуть я не понял, так оно все готово или оно не готово? Ничего не понял, ладно. Возместите ущерб, осмотрите тело жертвы. Да я вроде как... А, ну да, мне же надо, чтобы подойти, мне надо как-то побороть рвотные позывы, найти спиртное и выпить. Ну, короче, дальше пока что ходим, исследуем, я реально не знаю. То есть я там ходил, пока реально было непонятно, что я еще могу сделать, куда я могу еще пойти. Кто-то сломал этот платный бинокль, теперь он не работает.
Давайте поболтаем с этим спящим мужиком, пьяным, я так понимаю. Спит на улице прямо бухарик. Указатель северный объезд. Ну, северный это, походу, южный, да? Или какой-то? Жилой комплекс Кейпсайд. Причал Мартинеза. Объявление. Разбилось окно. Обратитесь к Тибасу за новым. Ну, если бы у тебя в руках был пакет, ты мог бы собрать и сдать эти бутылки. Так, погоди, к Тибасу за новым. Тибас... Подожди, у меня же есть разбитое окно, которое я хочу восстановить в отеле, между прочим. Окей, я понял, очень серьезный мужчина. Ты слышишь крики морских птиц вдалеке. Да я, в общем-то, и так их слышу. Можно было бы ничего дополнительного и не писать. Линия отверстия от пуль. Но это, скорее всего, с войны, о которой нам описывал вот этот вот персонаж в прошлой серии. Так, ладно, шагаем дальше. Так, там что-то было. Что-то было вот здесь. This coin-operated viewer is facing southwest. Its coin slot is full of fossilized bubblegum, rendering the machine permanently inaccessible. Кошмар. The metal feels cold and wet under your palm. It looks unhygienic. Фу, не хочу, не хочу. Давай просто уйдем. Не, погоди, я могу бы посмотреть. A thick layer of graffito covers the lenses. You spell out the word Onuk, written on the other side, Kuno. with N and C scribbled backwards. That's Kuno on the lens. Under the graffito, a sea of blues and greys appear. Behind the water lies a coast studded with concrete and reeds. On it, a church on stilts, lanky weather-worn wooden planks, an X-shaped cross topping its tower. You know this to be the star of Pericarnassus, or the Cairo, the central symbol of the Pericarnassian church, a star, a great moral height to be strived towards. The church looks old and weather-worn. There are no lights in the windows. Так, ну А, нет, тут еще что-то есть. Что-то еще есть. Я уж думал, все, конец, тупик. Одинокий баклан наблюдает за морем, безразличный к твоему приближению. Какой смелый баклан. Даже не убегает от нас. Так, а что у нас здесь? О, тут что-то интересное, смотри. Золотое, золотистое. Почему я смотрю на эту стену? Окей. Ну, вообще она красивая, не знаю, такая какая-то разноцветная. Ну, просто непонятно, видите, концептуализация. Я так понимаю, эту штуку надо прокачивать. Свою там навыки, эти концептуализации и прочее. Но пока что я этого сделать попросту не могу, судя по всему. Так, давайте по... О, смотри, это я пришел да, к этой... к сестре Куно. С другой стороны. Ух ты, монетки, монетки и магний. Так, давайте подойдем к сестре. Пообщаемся с ней. Ох, походу такая же умная, как ее братец. А ты как будто бы спишь, да, или что? Logic error. She is not sleeping. Да-да-да, logic error. Вот и у меня тоже logic error. Pigs come to take me out. Да. Trying to snuff me out. Don't get fucking clever with me, pig. You think you're so clever.
Да. Жалко, я ей не могу дать подсрача. Вот реально, была бы такая опция, я дал бы ей просто подсрача, чтобы она перелетела забор и прилетела прямиком в мусорку. Садовый шланг. Пока снег не растает, вряд ли он кому-то понадобится. Hey, what's that noise down there? Дверь какая-то. There must be another way into the building. Ага. Столы и стулья, побитые дождем и гнилью. На этой стене еще одна линия пулевых отверстий. Просто закрытая дверь, но ты с подозрением смотришь на нее. Оранжевая бомжовая шапка. Класс, давай оденем. Бомжовая шапка. Чё бы не хочу, спасибо. Мне не нравится. Зато она дает скорость реакции, уменьшает риторику, правда. Техника, грубая сила, внушение. Так, а это что? Какой-то закрытый подвал, наверное, не знаю. Бочки наполовину заполнены дождевой водой. Так, а сюда я подобраться не могу. А, знаешь, как я смогу туда добраться? Я смогу добраться сюда, когда открою вот здесь. Но я не помню, что там нужно, чтобы открыть. Не помню. Так, а как мне подняться наверх? Вот пообщаться с этим парнем. You see a young man on a balcony nursing a cigarette. His eyes have been following you for a while. Ну, еще Not бы. looking for any trouble, officer. There's no trouble. I'm just speaking in a lowered voice. I don't want to be seen talking to the gendarmerie, if that's okay. I just want to finish my cigarette. Don't let him go. This could be your witness. The balcony has a great view of the whole thing. Ну, кстати, да. У него вид прямо идеальный именно на место преступления. Is it really that important? All right, but make it quick. Once I finish this cigarette, I have to run. I'd even go so far as to say that the view is a little too good, my dear gendarme. Do you have an estimate of when the body will be taken away? We will remove the body as soon as possible. Now tell us, where were you last Sunday? Oh. You already asked me that, didn't you? Wait, is someone else investigating the lynching? Ха. Интересно. А, погоди. Может, это лично я уже спрашивал? Не знаю. Просто я мог забыть. No, not you. Some more muscular type. Ха. Некто более мускулистый, то есть кто-то еще пытался расследовать это дело. And when did you speak to this more muscular gentleman? Last week? I don't know. Look. It'll take more than rain to bring this place back to life. You didn't answer the question. What were you doing last Sunday? I had a friend over. It was my Sunday friend. Воскресный друг. Makes Это как? sense. Friends are nice on Sunday. You don't have to work. You can just spend time with pals, watching rugby and drinking beer. He doesn't reply, gesturing no with his cigarette. Under the grey sky, the neighboring windows are streaked with rain. My name? My name is Martin Martinez. Мартин Мартинес. That's Martinez. definitely not his real name. Ну да, да, да. No, of course not. Could you please lower your voice?
Ask him again. And I really need to finish this cigarette. Так, мне кажется, он тут с нами в кошки-мышки играет. Мы вообще-то полиция. Давай отвечай, не то мы сейчас подымемся, и тебе придется ответить. But he hasn't left yet. My name? That's definitely... Так, ну No, of походу course. я Ask him я все-таки again. не могу у него узнать никак. No. We won't. Now, if you'll excuse me, I really need to get going. Так, внушение 58%. Ну, попробуем, вдруг повезет. Time to bring Нет. out your secret charm. Tears and begging. Show him your emotional side. Throw yourself before his very feet like a dog. Так, погоди. Мольбы и рыдания, да. Ну, честно говоря, оба эти варианта мне не нравятся. No, for God's sake, I don't want you to cry. Listen, I really have to go. А ты бы сказал свое имя и пошел бы быстрее в 10 раз. Good Просто. luck with the investigation. Новое задание. Курильщик на балконе. И что это значит? А, он к нам вышел. Да? Нет? He's gone. No point in running. Tenements like these often have multiple exits. If he doesn't want to talk to us, then he'll know how to hide himself. He could be a witness. Him or his Sunday friend. Either way, we need to look into that muscular type who's asking about our case. There has to be a way of getting inside the building. Once we've found the way in, we can ask around for his apartment. То есть нам нужно найти другой вход в это здание, да, в эту квартиру. Ну, будем искать. Пойдем тогда дальше наверх. И, возможно, здесь мы что-нибудь да найдем. Роде Сен-Гислен, северный объезд. Жилой комплекс Кемпсайд. Так, походу мусорка. Давайте глянем. Нет? Закрыто. Ладно. Внутри виден каркас ремонтируемого мотоцикла и инструменты, с помощью которых его разобрали. Так, нас зовет какая-то бабка, да? Или кто это? Там наверху какая-то девчонка. Это она пролила краску. А, ну да, видите, краски много, красной. Похоже, как на кровь. Но это не кровь. A sturdy metal door guards the southwest entrance to the apartment building. It's locked. This could be a way into the apartment building the smoking man vanished into. The door rattles against your knuckles, but there's no response. The door rattles. Stop banging on the door. I'm not letting any more strangers inside. Ha! The police? Everyone knows the police don't come round here. No, I already told you. I won't be responsible for any more strangers getting into the building. Go check the backyard door. Maybe someone there will. Backyard door. With the smoker. You already were there. Didn't work. Madame, I assure you, we are real police officers. There is no reply. Just faint, sweeping sounds inside. Good. We had enough problems with bums and drunks and thieves loitering in the hallway. You have no business here. Я понял, бабку мы не убедим. Ух ты, не, погоди, смотри, у меня есть авторитет 92% шанс. Давай. You're well versed in the kind of threatening legalese that implies criminal liability, but in fact has no meaning
whatsoever. Ты прекрасно владеешь пугающими и заумными юридическими терминами. Ну давай, напугаем бабку. I know my rights, and don't you harm me, boy. Miss, would it help if we offer to show you our badges? Ah, it's like a carrot to the stick, sort of. Hold your horses. I don't care about your stinking badge. Just come in. Так, мы заработали новое очко навыков. Мы прокачали уровень. Давайте-ка посмотрим. Мы... Очки навыков. Погоди, у меня 3 очка навыков или что? Что это значит? А как выучить... А, вот, погоди, повышение уровня. Да-да-да. Так, логика у нас есть. Сила воли. Сохраняйте боевой дух. Ну, давай прокачаем, знаешь что? Визуальный анализ. Восстанавливайте события на месте преступления. Заставьте законы физики работать на вас. Полицейская волна. Я думаю, давай авторитет качнем. Подавляйте и властвуйте. Заявите о себе. Будем лучше убеждать других людей. Я думаю, это полезно. Концептуализация. Не. Чуткость к искусству нашему персонажу, я думаю, меньше всего нужно. Стойкость, координация, скорость реакции, эквилибристика, техника, самообладание, сумрак. Запугиваете людей, грубая сила. Ну, можно, конечно, немного прокачать что-нибудь, но я даже не знаю. Ну, хотя бы немного, да, поднять уровень. Стойкость, болевой порог. Грубая сила. Не, я думаю, лучше будем прокачивать верхние 2. В основном, я думаю, да, лучше это. В первую очередь, да. Интуиция и чутье. Сны наяву. Давай повышаем. Так, что мы еще повысим? А где я могу увидеть свободные очки навыков? Где они? Я просто не вижу, где у меня свободные очки навыков. Что-то я не понимаю. Ну давай риторика. Все, вот я 3 прокачал. 3 прокачал, принять нажал. Все, мы прокачались. Самую малость. Так, ну прежде чем зайти в здание, я лучше пройду еще сюда. Посмотрю в порту. Похоже, когда-то не 1 десяток лет назад здесь были и другие постройки. Как он это понял? А, судя по вот этим вот, походу, штукам, не знаю. Здесь какие-то лодки перевернутые стоят. Пирс только для жителей Рю-де-Сен-Гислен 33А. Ну, походу, только для этого дома, в который мы пытаемся зайти. Дно этой лодки сияет так, словно его недавно покрасили.
Но, честно говоря, вообще не похоже, что его недавно красили. В каком месте ее недавно красили, если она, блин, разноцветная какая-то. Ободранная. Так, здесь у нас капитан. Твой номер в танцах не сильно больше этой яхточки. A striking woman leans against the cabin top of her sailing boat, smiling as you approach. Her green raincoat glistens with droplets. A silk scarf is tied around her throat. Good afternoon, officers. I'm Joyce. Joyce L. Messier. I represent the board of Wild Pines, the owners of the harbour. You gentlemen must be from the RCM. Nothing, honestly. I've said it to every drunk in town, and you're the first one who's responded. What is implied here? That you're a drunk? She hasn't actually said it to every drunk in town. It was spoken in jest. I'm glad to see you here. I was dispatched to handle a strike, not a lynching. Anything I can do to assist the RCM in this matter, I will, gladly. That is good to hear, madame. My colleague will take the lead on this interview. I should let you know that he is recovering from an unusual medical episode. Very unusual. But I can assure you of his ultimate competency. There's a trace of irony in his voice. Mischief, even. The lieutenant is hatching some scheme. He's trying to signal something. He wants you to play up your condition. How interesting. I wish you a swift recovery. In the meanwhile, you have my full cooperation, and the full cooperation of the Wild Pines group. Why, yes I am. Of course there are. We're on an archipelago. How else are you supposed to get around? I mean, we are on Le Caillou, are we not? We are, and the city of Revachol is on the island of Le Caillou. She nods attentively. Good. What we do. I'm afraid I don't speak for Wild Pines as a whole. It's a giant undertaking. There was a touch of discomfort there. She wants to merely represent. The Pines' core competency is logistics. Container shipping, freight, that sort of thing. See those airships there, blinking? Those are the shipping side of things. And that is the terminal. Another subdivision deals with energy, oil and gas exploration, offshore platforms. The Wild Pines Group is one of the original Revacholian Indo-tribes. Companies awarded royal monopolies by the king, the suzerain himself, centuries ago. The king is long gone, but several of the Indo-tribes remain. Saint-Baptiste, Elysium, an unknown entity known as Brightest Star. Why, thank you. I'm not at liberty to discuss the company balance sheet, but I can tell you that last year, the company booked more than 20 billion real in revenue. And to think, there are years when the group books losses in the billions. Wild Pines employs 72,000 people, all of whom have families that depend on their salaries. It is a tremendous responsibility.
They started as an exploration and cargo fleet conducting trade between the Samaran and Insulindian Isolas 250 years ago, when pine ships explored the South Seminese and charted Lomantang on behalf of the suzerain. Centuries of care, deliberation, and madness have gone into this endeavor. Vessels pass through the great unrest to re-emerge with apricots in tow. The logic of the system is totalizing. It's taken everything from its employees to build it. You know more than you let on. Certainly it helped, but most of the original Indo tribes have failed or been absorbed. To survive, wild pines had to grow and adapt. No suzerain did that. She nods. Everything. Right up to, but not including, trade secrets. I believe the official title is Senior Labor Negotiator. In practice, I'm a grocery clerk. I relay the union's demands to Wild Pines and return with Wild Pines' counteroffer. And how are the talks going? They're not. That's the problem. The union stopped all negotiations a week ago, after that awful lynching took place. Now they won't even let me into the harbour. There's a 2-meter 20 racist behemoth blocking the gates. Моего наставника по теории рас. Великолепный учитель, настоящий ценитель искусства. Не то, что я такого говорить не стану. Let's say I was not making the kind of progress I'd hoped for when I first arrived. And when did you first arrive? I arrived 3 weeks ago. Yes, in the middle of February. The bay was still partially frozen then. I prefer to do these things on site, like the RCM. But the strike began in December. I wasn't the original negotiator here. I took over after Mr. Gaumont hit a wall with Mr. Clare, the union boss. Mr. Clare refused to speak with Gaumont despite concessions he'd granted the union in prior negotiations. This isn't the first time the union has gone on strike? Heavens no. There have been 2 prior strikes. Both times the union won significant concessions, including overtime pay and a medical plan. This time their demands are more, I guess you could say, aggressive. Ludicrous even. It's meant. Mr. Clare told him to... how did he put it? Fuck off, midget. Gaumont is short of stature, you see. Keep in mind, this is a negotiator Mr. Clare has worked with before, and who was more than fair with him and the union. Sounds like usual aggressive posturing. There are leaflets everywhere, and banners. What did they say again? Every worker, a member of the board. Most of the workers probably don't know what that means. In its defense, another said, demand democracy. Pretty tame stuff compared to every worker, a member of the board. Fortunately, they explained it. Every time the Wild Pines group makes a decision about anything, it needs the signature of each of the 2,200 workers in its Martinez Нифига terminal. себе. Ну это довольно много подписей. Just so you understand, this is but one of 22 terminals owned by Wild Pines. Essentially, not only are they kings of the company, they are also kings of the 72,000 employees of Wild Pines Group. An opening gambit, surely.
They're having a blast. But how can they afford it? After 4 months, my assumption was they would prefer a more practical solution. I'm not sure. Naturally, I assume that was just their opening position, a hard-nosed tactic with a side of mockery. But there's been no follow-up, just the same nonsensical slogan repeated over and over again. And now, people are getting lynched, I hear. Behind the whirling in rags, a disastrous situation if there ever was one. Excuse me, from whom did you hear about this lynching? I first heard it from the boyer at the gates, the one whose very name advertises his aversion to work. I think he said it was, "Call me mañana." This checks out. No, wait. The chief negotiator heard it from a man at the gates. Surely the Wild Pines group has more effective channels of information. After all, 2,200 people are on strike. This is a big deal for them. The scabs? You mean the huddled masses of Jamrock, come to plead for work where the union refuses to? If they were organized by Wild Pines or its affiliates, then it would be a company secret. I could not share it with you. It's implied. She's open to discussing this matter with you at a later occasion. Everard Clare is a man of the utmost integrity. If you can say one thing about him, it's that he always puts the interests of the workers first. She's being sarcastic. Don't take her performance literally. Of course not. Everard is fantastically corrupt. I imagine he has a thick, viscous goo where you and I have blood. He is the most corrupt individual I have ever seen, and I deal with men like him for a living. If there is anyone more venal, more irredeemably nepotistic, then it's his twin brother, Edgar. Yes, Edgar looks exactly like his brother, except for that lazy eye. He also talks exactly like Everard does, and when one's term as foreman is up, the other takes over. It's how they circumvent the term limits, you see, with a funny little switcheroo. While in office, they've embezzled God knows how much of their workers' dues. The Débardeurs Union was once a perfectly normal institution. 20 years ago, anyway. It must not have been easy to establish under the Emergency Act, but they did it. I can respect that. Organised labour at its best, as they say. Then something happened in the local chapter elections. The brothers Clare came and transformed it into a... how do you say? A mob. The Débardeurs are a crime syndicate. Sad as it may be, I suspect we'll be forced to cooperate with them. Refreshingly honest, officer. The company has tried appeasing in the past, but I'm afraid our concessions have only emboldened Everard and his brother. And your opinion, detective, if I may ask? I'm a curious and talkative person, you see. Would Моё you say мнение, the значит, да. Débardeurs Union is... Чудовищная пиявка. Банда социалистов. Ну, видите, да, у них получается эти два брата, которые стоят во главе этого профсоюза. Ну, как она утверждает с ее слов, да, что они очень мега коррумпированы. Of course, officer. I'm glad you asked. There was a woman, the previous forewoman of the union. She disappeared. Disappeared? Yes. On the last day of the local chapter elections, her daughter phoned in and said she wasn't running anymore, or coming to work. Ever. End of story. Странно. Downright haunting, if you ask me. The Wild Pines suspected foul play, but what could they do? It was a union matter. The point of the presentation is, these kinds of things happen around the Clares.
Watch out when you're dealing В with общем, him. Клэры опасная. Thank you for your concern, ma'am. We'll be just fine. Ладно, вот мы с Of ней course. пообщались. How else can I help? А, я еще могу у нее расспросить про самосуд. Quite a давай few спросим. things, I'm afraid. The information I'm to share with you includes sensitive trade secrets. Huh. For the sake of my employer, I have to ask for your names and badge numbers. Вот это будет сложно. Of course, ma'am. We should have introduced ourselves. And this is my colleague from Precinct 41. I'm afraid he doesn't have his badge at the moment. I hope mine will suffice. How curious. Why is that, detective? Awkwardness washes over the conversation. The woman doesn't like this turn of events. I see. So, are you saying you lost your badge during the course of this episode? Ну, типа того, да. Oh dear. Some kind of encephalopathic amnesia. I don't even know how to respond. I do believe you, naive as that may sound. I simply can't imagine what you gain by faking such a condition. As I said, ma'am, his technique may be very unconventional, but he is an officer of the RCM. Of course, I sympathize, but I'm afraid I simply can't share anything more until I've seen that badge. А, я понял. Hang on. She's a professional negotiator. She should be open to some sort of mutually beneficial arrangement. I mean, favors for favors. Consider this. Perhaps she has been planning it all along. That you convince yourself into colluding with her. Ух ты, смотри, мы подняли, очень сильно подняли шансы наши. Давай попробуем соглашение, да? Неудача? Да ладно. 72% был шанс. I assure you, it is no small matter for me either. We all share the responsibility for disarming this situation. Окей, I hope you have a badge for me as soon as possible. She's silent. The wind flaps the sail above her. Officer. You know, I don't mean to sound cold, but if you want something, you have to give something back. More than just guilt. Я понял. You're doing Окей. it. Despite your own best efforts, you're still getting in. I'll be frank with you. If I'm going to break protocol, I need to be able to justify it to my superiors. They're going to... The Union is conducting drug trade out of the harbour. It's an open secret in Martinez. Surely it must not come as a complete surprise to the RCM either. Профсоюз Perhaps it's time организовал to look into it. торговлю наркотиками. Вот такие вот вам и коммунисты. Or you can find your badge, which honestly seems like a lost cause. Ну, короче, разные варианты у нас есть, окей. Detective. Я понял. A word in private before we continue. Давай, поговорим. Чё бы нет. Тени на воде, растения зеленеют под ее гладкой поверхностью. Advanced race theory. Мысль завершена. Everything is calm in the eye of the race storm. Your mind is lucid and bright. The mind-bending phylogenetics appear more distant and, to be fair, a little ridiculous. The great race mystery has cleared up. All that's left to do is verbalize your thoughts. Go and talk to Measurehead about your newly found insights. Так и сделаем. Так, ладно, что Clearly еще? you like the hard stuff, Bruta. Что? Что там несут мои кишки? В животе Evening урчит. falls. The time is... The vows are blurred and flesh.
Lower intestine? The term is fascism, Brota. Many things, but it's mostly about trusting your gut. Who does your gut tell you is the source of revel? Quit stalling, group. Yes, worm. That's what fascism. You're going to keep your views, right? Keep your views, Brota. There's a slow, painful growl somewhere in your It is one of betrayal and disappointment. Какая-то херня непонятно, не знаю, что это было. Наш желудок с нами общался. Так мы можем переговорить с нашим напарником. Давайте переговорим. С глазу на глаз, как он и хотел. Honestly, I was expecting you to use your unorthodox technique to keep her off balance, and you know, not volunteer us to be her henchman. Ну да. This woman is running circles around us. She might have known about your misplaced badge all along, or she's simply an adept improviser. Either way, we've played straight into her hands. Я понял. То есть он говорит, возможно, она даже знала о нашем уже утерянном удостоверении заранее. Да. Блин. He doesn't let it show, but there is a limit to how much the consequences of your unprofessional behavior can cost the investigation. Maybe this is all her plan. She might have heard about you. Может, это все ее план? Кстати, может быть. Украла наше удостоверение, чтобы нас использовать. Может быть. No. If there is reasonable suspicion, we must investigate. Otherwise, she could claim we are siding with the Union, or that we are on their take. What I propose is, we ask her, then we investigate, briefly. But do not share the outcome of this investigation with her. We tell her it's done, and demand for her information on the lynching. Ну, можно, да, я понял, можно ей соврать. Угу. Окей. Ладно, ребята, продолжим уже в следующем эпизоде. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. И до встречи в следующем эпизоде. Будем расследовать наркоторговлю и, не знаю, искать удостоверение. Пока, ребята.